We are a Japanese company founded in 1920. In 2014, we built a 20,000 square meter factory here in India. Under Japanese quality management, we manufacture locally and deliver high quality rotary tiller blades all across India. टाइयो ब्लेड्स के जो फ़ायदे हैं वो आपको लोकल ब्लेड के कंपैरिजन में 1.5 से ज़्यादा गुना आपको लाइफ मिलती है और इसमें वियर आउट और ब्रेकेज इशू बहुत ही कम होता है। आपके जो ट्रैक्टर का डीजल कंजप्शन है वो भी बहुत कम होगा। रोटावेटर और ट्रैक्टर की लाइफ दोनों की ज़्यादा होगी। ये टाइयो ब्लेड्स के फ़ायदे हैं। Our blades are made of Japanese SUP6 spring steel. From material selection to the manufacturing process, everything is strictly controlled to Japanese quality standards. இல்லை அது சேலஞ்சு தாங்க. எங்களது வந்து களிமண் சார்ந்த பகுதி. களிமண்லேயும் வந்து கலர் நிலத்துலேயும் வந்து சுண்ணாம்பு வகையான நிலம். சுண்ணாம்பு வகையான நிலங்கிறது இன்னும் கடினமாக இருக்குது. டெப்த்து போகவே போகாது, கட்டி உடையாது. கரெக்டான ஈரப்பதம் இருக்கும்போது மட்டும்தான் அதை பண்ண முடியும். அது கொஞ்சம் சேலஞ்சு தாங்க. டையோ பிளேடு வந்து லைஃப் டைம் அதிகமாக இருக்குது. மற்ற பிளேடை வந்து லைஃப் டைம் வந்து கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா சில நேரங்கள் வந்து வாழை வந்து கடுசான வாழையாக இருக்குங்க, நல்லா வந்து வெட்டி கொடுக்குங்க. மற்ற பிளேடு யூஸ் பண்ணோம்னா ரோல் ஆகிக்கும். டையோ பிளேடு வந்து மிகச்சிறந்த எந்த சாயிலுக்காக இருந்தாலும் நல்லபடியாக வெட்டி கொடுத்து ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்குதுங்க. பிளேடோட லைஃபு தேயறது ஒரே மாதிரி, உடையிறது இல்லைங்க. மெயினாக இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாதுங்க. டையோ வந்து வேர்ல்டுலேயே நம்பர் 1 பிளேடு. சூப் 6 ப்ளஸ் 50+ ஹெச்ஆர்சி டையோ மட்டும்தான் இருக்குது. டையோவில் மட்டும்தான் இந்தியாவுக்குன்னு 20+ வேரியன்ட் இருக்குது. சாயில் டேர்ன் ஓவருக்கு, சாயில் மிக்சிங்க்கு எல்லா டைப் பிளேடுமே டையோவில் மட்டும்தான் இருக்குது. யூனிக்கும் வந்து டையோ வந்து டெக்னாலஜி அண்ட் குவாலிட்டி, தட் இஸ் டையோ. At the Expo, we spoke directly with so many farmers. We will take every voice we heard today and put it into our product to keep serving Indian agriculture. We will continue to deliver honest, high-quality product